Welcome to Moose and Food. நாங்க இன்றைக்கு ரால் தலையில சம்பல் எப்படி செய்யறேன்னு பார்ப்போம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make shrimp head sambal. So without further ado, let's get started. இப்போ நாங்க வெங்காயத்தை பொரிக்க போறோம். எண்ணெய் சூடாகிட்டு இதுல 300 கிராம் வெங்காயம் இருக்குது. இந்த வெங்காயத்தை பொரிப்போம். இப்போ ஒரேடியா போட்டு பொரிக்கலாம், ரெண்டு தடவை போட்டு பொரிப்போம். First we're going to be frying the onions. We have put in enough oil to fry the onions and we waited for it to heat up. We have 300 grams of sliced onions. We put half of it in first for it to fry up and then we're going to finish off the other half. So we're waiting for it to turn into a golden brown color, stirring it around constantly so that it gets cooked evenly on both sides. இப்போ நாங்க இறக்கலாம். Right, turn into a nice golden brown crispy color. Now we're going to be taking these out. Alright, we've done the first batch now. We're going to repeat this process and then we'll catch you guys back. Now we have finished off frying all the onions. What we're going to do now is we have reduced the amount of oil in there and now we're going to start frying the shrimp heads. இப்போ எண்ணெயை நான் குறைச்சிட்டேன். இப்போ இறாலை பொரிப்போம். 150 கிராம் இறால் தலைக்கு 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூளும் 1/4 தேக்கரண்டி செத்தமிளகாய் தூளும் போட்டு உப்பும் ஒரு பிஞ்சளவு போட்டு பரட்டி வச்சிக்கிறேன். இப்போ இதை போட்டு இப்போ பொரிப்போம். So we have 150 grams of shrimp head here. We have added 1 pinch of salt, 1/4 teaspoon of turmeric powder and 1/4 teaspoon of chili powder. Now we have mixed it up and we are frying it now. நல்லா கிறிஸ்பியாக பொரியணும். We're going to let this cook until it becomes nice and crispy. இது நல்லா பொரியணும். பொரிஞ்சது காணாட்டி எங்களுக்கு அரைப்படாது. நல்லா கிறிஸ்பியாக பொரிஞ்சால் தான் நல்லா அரைப்பட்டு. So we need this to be as crispy as possible. So when we grind it, it will easily grind down. Alright, as you can see, it's completely fried up now. It's very crispy. Now we're going to take these out. ஒரு மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். அது சூடாகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் கருவேப்பிலையை போடுவோம். 2 இனுங்கு கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறோம். We have added in 1 tablespoon of oil, waited for it to heat up, and now we put in 2 sprigs of curry leaves. ஒரு தேக்கரண்டி நச்சீரகம். 1 teaspoon of cumin seeds. ஒரு மேசக்கரண்டி நொறுக்குன செத்தமிளகாய் தூள். 1 tablespoon of chili flakes. ஒரு மேசக்கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர். 1 tablespoon of Kashmiri chili powder. இப்போ நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுவோம். So now we have turned the heat off and we're just mixing it up. இதை கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு அரைப்போம். So we're going to let this cool down for a bit before grinding everything up together. இப்போ நாங்கள் இறால் தலையை அரைப்போம். So now we're going to be grinding the shrimp heads. அதோட நாங்கள் பொரிச்சு வச்ச சாமான்களையும் போடுறோம். So with that we're adding the fried ingredients. அதோட அரை தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். We have added 1/2 teaspoon of vegeta powder. ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு உப்பு. 1 teaspoon of salt. Alright, now we're going to be grinding this up and then we'll catch you guys back. Now we have grinded this up. Let's add the next ingredient. இதோட நாங்கள் பொரிச்சு வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம். So we are now adding the fried onions in. இதை இப்போ அரைப்போம். Alright, now we're going to grind this up. Now we have grinded this up. இப்போ நாங்கள் அரைச்சிட்டோம். இப்போ நாங்கள் சம்பளை பண்ணிக்குவோம். Now we're going to be mixing it with the coconut flakes. இதோட பாதி தேங்காய் திருவி வச்சிக்கிறேன். இது கிட்டத்தட்ட 150 கிராம் இருக்கு. 150 கிராம்லேருந்து 200 கிராம் வரைக்கும் இதுக்கு போடலாம். So now we are adding in 150 grams of fresh coconut flakes. For this recipe, we can add between 150 to 200 grams of fresh coconut flakes and it should be fine. So now we're going to be mixing them up well. 2 மேசக்கரண்டி தேசி பழச்சாறு ஊத்துறேன். இது நீங்க உங்களோட புளிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கூட்டி குறைச்சிக்கலாம். So we have added in 2 tablespoons of fresh lemon juice. Add more or less to your taste. இதுக்கு நான் வந்து ஃப்ரெஷ் தேங்காய் போட்டிக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ உடனே இது சாப்பிடணும் 2-3 நாளைக்கு வச்சு பாவிக்க இயலாது. நீங்கள் வந்து வச்சு பாவிக்கணும்னா தேங்காயை கொஞ்சம் வறுத்து போட்டு நீங்கள் வந்து இதோட இப்படி சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கிழமை 10 நாளைக்கு வச்சு பாவிக்கலாம். Because we use fresh coconut, it won't last as long. So if you want the sambal to last long, it's best if you pan fry the coconut flakes a little bit before mixing it up and then it will last longer. So we have recently posted another video on how to make coconut milk, where we show how to make the fresh coconut flakes. So if you want to see how that's made, there's a link in the description below for that video. So now we're going to be mixing this up well with the lemon juice. Once that's done, the sambal is ready. Alright guys, so that's how you make the shrimp head sambal. Very simple, easy recipe for you guys to follow from home. This you can eat with rice, pittu, roti, bread. It goes well with a lot of stuff. So try this, let us know how it tastes. And I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel. That's it for now. We'll see you next time. Bye. Bye.